umbutho wesizwe ye-African National Congress ayisekeli ayichasi le ngxelo. Ngamalungu epalamente ayi-214 avotele ukungamkelwa kwengxelo yeSection 89 ngelixa ayi-148 evote ngelithi mayamkelwe. I-ANC iceba ukuxovula umthetho omtsha wokuphuma nokungena kwabemi bamazwe angaphandle kweli. Shonile Iindaba sithi nxatsho ke nto zakuthi ngokusondela kwenu xa seniphakele silungisele zona ngokuhlwa nje. Amaqela ezopolitiko bebambe ingxoxo-mpikiswano nevoti ngomba wengxelo yegqiza elizimeleyo lika-Section 89 engebholo lefama kamongameli phalaphala ngaleva kwemini. Ngamalungu epalamente ayi-214 avotele ukungamkelwa kwengxelo yeligqiza elizimeleyo ngelixa ayi-148 evote ngelithi mayamkelwe. Mabini amalungu ebengekho kule ndlu eligqiza lafumanisa ukuba umongameli URamaphosa ngahle wophula isifungo wasenza ngethuba engena kwi-ofisi yokuba ngumongameli weli. Sithathela ingqalelo inyathelo likamongameli lokusa ingxelo kwigqiza kwinkundla yomgaqo siseko kodwa asibanjwanga yiloo nto into yoba singaxoxi. Sithi ingxelo ayigqibelelekanga. Umbutho wesizwe ye-African National Congress ayisekeli ayichasi le ngxelo. The president is on record where he said that he did nothing wrong, that he didn't break any law. So then it is just common sense that if you have nothing to hide, that you will come forward and take the people of South Africa in your confidence and give the answers. It is disappointing, Speaker, that a request for a secret ballot for today's debate was not granted because evidence suggests that some members of the ANC support the panel's report but were strong-armed into voting their conscience for fear of losing their jobs. When the Section 89 independent panel was given the mandate to look into these allegations, we were all on board, and we must now let the entire process run its course. The Parliament commissioned a panel of experts. These experts concluded that Parliament may investigate the matter further. How can Parliament reject a report from a panel it mandated to look into the matter? A rejection of the report means Parliament is violating its constitutional mandate of oversight and accountability. Ukanti amaqela ezopolitiko epalamente avakalise izimvo zawo emva kwalevoti. No, it is not significant. In one vote of no confidence against Zuma, up to 37 members of the ANC voted with the opposition. 5, you can't describe that as significant. But we'll report that 5 members and cite their name to the ANC to put them in ANC processes. What is important here, we have a party political system and people are here on the party list. Nobody contests a constituency, and therefore when we have discussions in the party and take decisions, they must be binding. The myth of an ANC renewal has been shattered. We're seeing the same ANC that defended Jacob Zuma coming out today, using their majority in Parliament to shield President Ramaphosa from any accountability. Today wasn't about impeachment, it was about getting the report there so we could establish what the facts were. And the ANC have once again used the tyranny of their majority to prevent that oversight and accountability. The president must be very ashamed of himself to have allowed his party to undermine the constitution of the Republic of South Africa. He is presiding over a party that has got no regard for the constitution of the Republic of South Africa. We were not saying the president is guilty today. We were saying let's give the president an opportunity to give an account to the people of South Africa. He said no himself, his party said no. So they've got no regard for the constitution of the Republic. As the IFP, we voted yes to the adoption report because that is our work, that's our process. That was an opportunity that was going to help us as Parliament to make our president account.
This was a process we're going to make sure that we go deeper into the issue of Phala. Unfortunately, the majority vote didn't favor us, but we were happy to see the democracy in action here because parties were able to express their views on the matter without fear and favor. We believe there is a case to answer by the President, and for that reason, we then voted in support of this report, and it is regrettable that the majority party in fact then voted not to support the independent panel. We think this was the beginning of a process, and we would have liked to have seen the President answering the questions that South Africans are asking about. Where does that money come from? What was it doing there in Phala? And that opportunity is now missed. Umongameli URamaphosa uthulele umnqwazi amawaka abo bebeqeqeshelwa ukuba ngamapolisa ngokugqiba izifundo zabo. Uthi njengoko ifikelele esiphelweni le nkqubo yokuqeqeshwa kwabo ngoku banoxanduva lokuba zizicaka nabakhuseli babemi beli. Umongameli URamaphosa ukuthethe oku kumsitho wentsuku ezintathu wokubhiyozela umlisela nomthinjana ogqibileyo uqeqesho lwesipolisa yathi eBhityi. Umongameli weli Mnumzana URamaphosa wenze intetho ephambili kumsitho ukwamkelwa amapolisa amatsha naphuma kumaziko oqeqesho ahlukeneyo kweli eBhityi namhlanje. URamaphosa ubongozela amapolisa ukuba abeke imfuno zabemi beli phambili. What you have signed up for is not a job. It is a calling to the service of the people of South Africa. This is a calling that demands commitment beyond the call of duty. As our police, you are our first line of defense, protecting and serving our citizens, our communities and our country. Umongameli uhlabe ikhwelo kulamapolisa ukuba achasane kwaphela norhwaphilizo nobuqhophololo. Take a firm stance against corruption, unethical conduct, and against any actions that could erode the faith of our people in the police service. Work with our communities. You are as strong as the communities that you are deployed to serve. Lomsitho ibikubethelela isithembiso sikarhulumente sangaphambili sokwangeza amapolisa eli. As Minister Akhusele indicated, we have 9,252 new police constables who have successfully completed the required training. This is an indication that indeed we are making progress. We applaud the South African Police Service for its recruitment strategy. Ramaphosa uthi namapolisa mawahambe asebenzisane noluntu akhokhelise uthando phambili. Isicelo sebheyile samadoda amathandathu atyholwa ngokubulala amalunga esixhenxe usapho lwakwa-Mgxada eBhityi eMthatha siphinde sahlehliswa kwakhona. Igqwetha lomnye umtyholwa lithi belingekalifumani ixesha lokubonisana naye. Eli tyala lahlehliswa kwiveki epheleyo ngesizathu sokuba kweli gqwetha alizange liphumelele ukuza enkundleni. Abatyholwa abane bajomelene nezityholo ezisixhenxe zokubulala nezintathu zokuzama ukubulala. Buyanyaniswa nokubulawa kwamalungu osapho lwakwa-Mgxada. Kutyholwa ngelithi abarhanelwa abambonzeleka kwikhaya lakwa-Mgxada bavulela ngerhuluwa kubazili ababesazilele ukusweleka kwelungu losapho elalidutyulwe kwixesha elingaphambili. Esinye isibini sabatyholwa sijamelene nezityholo ezilithoba zokuzama ukubulala. Oku kuze emva kokuchaphazeleka kudubulwana namapolisa. Isicelo sebheyile sihlelisele umhla wama-21 kule nyanga. Bonke abatyholwa baseseluvalelweni. From the outskirts of South Africa's northernmost province to its urban heartbeat, we take you across the ancient lands and prehistoric secrets of Limpopo. Filled with historical and cultural treasures. To give you credible, diverse, and authentic homegrown stories and perspectives. Through the eyes and voices of our residents, newsmakers and reporters. We are your go-to newsroom
for breaking news and updates. We are SABC News Limpopo. Your eyes and ears on the ground. Sinamkela kwakhona kwindaba zethu ungazibukela ezipheleleyo kwijelo le-YouTube kwinqaku lokuqala sithe amaqela ezopolitiko bebambe ingxoxo-mpikiswano nevoti ngomba wengxelo yegqiza elizimeleyo lika-Section 89 engebholo lefama kamongameli iphalaphala ngalemva kwemini. Ngamalungu epalamente i-214 avotele ungamkelwa kwengxelo yeligqiza elizimeleyo ngelixa i-148 evote ngelithi mayamkelwe. Mabini amalungu ebengekho kule ndlu. Eligqiza lafumanisa ukuba umongameli URamaphosa ngahle wophula isifungo wasenza ngethuba engena kwi-ofisi yokuba ngumongameli weli. Umgaqo-nkqubo wokungena kweli ophakanyiswe yi-ANC nosezakuthatha kwinkomfa yonyulo yalombutho ngale mpelaveki akubonakali ungaphumelela ngokomgaqo-seko. Lo mgaqo-nkqubo ujolise ekuqinisekiseni umthetho olawula ukungena kwabemi bangaphandle kweli. Umbutho olawulayo ukwazimisele ukuza neendlela zokuqinisekisa ukuvalwa kwamakroba abangela ukuba kube lula ukuphula imithetho yeli. Kutshanje kukho amaqela amemelela ukuba kufudulwa abemi bangaphandle, abaphambukeli kunye neembacu. La maqela amisa ngokuba ukugcwala kwabemi bangaphandle kweli kubangela ukudodobala komgangatho wobomi kubemi boMzantsi Afrika nokukhula kwamazinga entswelangqesho kunye nentlupheko ukubala nje iimeko ezimbalwa. I-ANC ijonge kwinkomfa yonyulo yama-55 nalapho ijonge ukwamkela isikhokelo somgaqo-nkqubo wezofuduko ukuze eli lihlangabezane nemiceli emitsha kweli nakwihlabathi liphela. Ezinye zezigqibo ezicetywayo kulo mgaqo-nkqubo ziza kwenza ukuba kube nzima kubemi bamazwe ngaphandle ukuba bafumane imvume yokuba ngabemi beli. Kodwa kuthetha ntoni oku kwabo bangabemi bangaphandle kunye neembacu ezihlala kweli okanye abo baceba ukuba babe ngabemi beli loMzantsi Afrika? It just means that there's going to be a increase in repression against foreign nationals. So you've made it now almost impossible for people to get documentation. Ukanti lo mthetho usayilwayo ubonwa njengalowo uza kunyasha amalungelo abantu. Of all of this, it's unconstitutional. It will never be able to be come into being for one day. It'll be challenged in court because it totally goes against all the provisions in our constitution. Ngapha yokoko amatsha-ntliziyo akwazichaze njengobuvuvu iintetho zokuba ingxaki zeli zibangelwa ngabemi bangaphandle. Iqela lamatsha-ntliziyo anomdla kulo mgaqo-nkqubo kuquka nesonke gender justice kwaye babhalele iqela elilawulayo. We certainly have concerns around the proposed ANC immigration policy. The policy seeks to overhaul the 3 core migration legislation, this being the Refugees Act, the Immigration Act, and the Citizenship Act. And our issue comes from what is the mind behind the need for this overhaul, like what is informing the need for the overhaul. Inkomfa yombutho omkhulu iza kuqalwa ngoLwesihlanu umhla we-16 kuDisemba. Inkampani yombane kumasipala wesixeko saseRhawutini iCity Power ifumana izikhalazo kumakhaya kumawaka amahlanu kwingingqi ezingqonge esi sixeko nekumke umbane kuwe isithuba seeyure ezingama-24. Amanye amakhaya umke lo mbane isithuba seentsuku eziliqela. Izikhukhula zonakalise iziseko zophuhliso zombane nto leyo ichaphazele iindawo ezifana neRoodeport neLenasia nezinye. Iingcali zakwa-City Power azilali buhlayo zizama ukubuyisela umbane. Ukumka kwawo kugxekwa iimvula ezimandla, ucimicimi othe gqolo kunye nokubiwa kwentambo zombane ngako. UCity Power uthi ucimicimi wombane unefuthe elibi kwiziseko zayo de uyityabule imali ekwi-3.6 million rand ngemini. Le nkampani icele ukunikwa umnyinyiva weentsuku ezintathu ngaphandle kukacimicimi ukuze ilungise iingxaki zayo. I-Eskom ibingekaphenduli kwisicelo seCity Power.
So the issue of load shedding is actually taking a huge toll on our resources. It's taking a huge toll on our staff members, the people that are responding, because we've actually pulled all of them most of them from leave, so that we can be able to address what we are considering a crisis currently. Indlela nebhlorho zichaphazelekile nazo de ezinye indlela zavalwa. Nakubeni abenkonzo zikaxakeka eGauteng bengakhuphanga silumkiso kodwa bahleli bethe qwa. We are still checking areas that are prone to flooding. This is around Diepsloot, Ivory Park, Alexandra, Sandton, Soweto, and El Dorado and Lenasia areas. Usodolophu wesixeko saseGauteng uGqirha Mphophalatse uthi bayifumene ingxelo yamazibulo ngalomonakalo wenziwe zezimvula. Abahlali bazakwaziswa kungekudala. Urhulumente wephondo lakwa-Zulu uzisikele iintsuku ezintandathu ukufudusa onke amaxhoba ezikhukhula ezehla ngo-April nangoMeyi kumaholo ahlala kuwo ngelokubahlalisa kwiindawo ezingcono. Ngaphambili urhulumente wathembisa ukuba uza kuthi ufika umhla we-15 kuDisemba abe onke la maxhoba ephumile emaholweni. Leli bhilidi behlala abafundi. Uhulumeni useqashele izisulu zezikhukhula ezingu-531 ebehlala ehholo lomphakathi. Ihholo belingxenye yamahholo angaphezulu kwekhulu avula nguhulumeni ukuhlalisa izisulu. Uhulumeni uthi amabhilidi anjengaleli azohlalisa izisulu kwesikhashana besakhelwa amakhaya. Akacaca ukuthi uma sekubuya abafundi kuzomiswa kanjani ngalimndeni. Sijabule kakhulu indlela impilo besiphile ehholo bengevenzima. Especially mangama weekend besingakwazi ukulala, kuhlale kuliwa. So nje asibe sijabule namhlanje. Bese njabule ngaye sengathi ngavele ngizuke ngikhale njani kodwa noba yimina ngempela lo ngila namhlanje. Siyabulela kakhulu. Undunankulu wesifundazwe uthi uzoshaya umsombuluko yonke imindeni esemahholo isifakiwe endlini zesikhashana. Asifisi ukuthi kube khona umuntu wakithi ozabe esasemahholo kushaya uChristmas. Singaqinisekisa ukuthi njengamanje abekho abantu bakithi abazodlela uChristmas amahholo. Kusenjalo ithimba lezinhlekelele lilandela imbiko yezakhiwo ezikhahlamezekile emuva kwemvula zakamuva esifundazweni. Undunankulu uthi omasipala abahlola umonakalo. Amathimba wethu wezezimo eziphuthumayo wonke ami ngomumo ukuthi akwazi ukuthi asabele ahambe futhi ayosiza abantu bakithi uma ngabe kukhona abantu abazithola besenkingeni. uDube Ncube uthi ithimba lezenhlekele lime ngomumo emuva kwesixwayiso esithi isifundazwe singabhekana nezinye imvula kulezi nyanga ezintathu ezilandelayo. Bongani Gema, indaba ze-SABC eThekwini. Abahlali eDithaba ngaselibuwarhomo kwiphondo laseLimpopo bavale mba iziko lempilo. Elidabile malunga nemali kwabinzwa ngayo kwisebe lezempilo inkampani yomgodi kwinzame zokuba kulungiswe ikliniki yabo. Abahlali batyhola ngelithi isebe lithathe le mali layisebenzisela ukwakha ikliniki entsha kwenye ilali. Sekuphele iveke ezibini kwavalwa kweliziko mpilo laseDithaba kwaye oku kuchaphazela inkonzo ezingundoqo zezempilo kwilali ezinhlanu. Abahlali bathi bacela inkxaso-mali kwinkampani yomgodi yaseLonmin ngo-2014 ukuze bakwazi ukwakha iziko mpilo elitsha nanjengoko elalikho lalibhidlika. Bathi eso sicelo savunywa inkampani banikwa nomhlaba wokwakha. Kungoku nje batyhola isebe lezempilo ngokusebenzisa le mali ngaphaya kwe-6 million rand ukwakha iziko lezempilo kwenye ilali. Bathi abasemagunyeni kwezempilo bathathe le mali bayokwakha iziko mpilo kwilali yaseMakurunga ngaphandle kokubamba ingxoxo kunye nabo. Siyayifuna le clinic. Sithi abafaka isicelo eLonmin. Ngoku ke mayakhiwe kwilali yethu. Kutheni nje izokwakhiwa kwenye ilali? Abanye abahlali baseDithaba bathi bayasokola ukufumana unyango lwezempilo susela oko kwavalwa ikliniki yabo. Abantu abagulayo abakwazi ukufumana uncedo oko kwavalwa le kliniki. Uthi thina sifuna iLonmin isakhela ikliniki kulaa mali yayinikele ngayo kuthi singabahlali balapha. Abahlali basemakurunga mabayeke ukulwa nathi bazifakele sabo isicelo. Kusenjalo abasemagunyeni kwelisebe bathi oluxambuliswano ludale ulibaziseko kwinkqubo yokwakhiwa kwekliniki entsha.
these two communities are not agreeing, we might need to take that money, utilize them at the local hospital, that is Liwakhomo Hospital or Tabamopo Hospital, that is in the local area where these two communities will still benefit, instead of having this money been taken away by the mines because the two communities could not agree. Even now, we had made headways of some sort of agreement with the two communities. Unfortunately, we were surprised when some few days back, we're told that one group of the two communities came and closed the local clinic and so on and so on. So the department has never at any point tried to dictate where the clinic must be built. Okuvalwa kwelizikompilo kuchaphazela abahlali bakwilali yaseMaraleng, eDithabaneng, eMakurung, eMalikapane nelali yaseSemilwane. Amaqela aphikisayo kwiphondo lomntla-ntshona atyhola i-ANC ngokusebenzisa iziseko zikarhulumente ukuzigayela inkxaso phambi konyulo lovalo sikhewu kumasipala iDitsobotla ngomso. Ukukulandela ukunikezela kweziqinisekiso zobunini ezingaphezulu kweewaka zezindlu zexabiso elifikelelekayo ngumphatho wokuhlaliswa koluntu kweli phondo. Zizikhululo zovoto ezingaphezulu kuma-200 ekulindeleke ukuba zivule ngomso ngelixa kushiywa nangotyefezo kwizihlalo zoceba ezingama-20 kunye nezili-19 zoceba bemibutho. Amaqela aphikisayo atyhola i-ANC ngokusebenzisa iziseko zikarhulumente ukuzigayela inkxaso kolunyulo lovalo sikhewu. Just last month, the very same department was before the Portfolio Committee giving us their annual report, and they reported that out of the 40,000 title deeds in the province that had to be dealt with, they only achieved 1,000, meaning that about 39,000 is still not achieved. All of a sudden today you are able to do 1,700, and in a town where there are by-elections. Neqela le-EFF lithi alothukanga ngamaqhinga amadala i-ANC la. The ANC has always used state resources for electioneering, and we have seen that when its president URamaphosa came to Itsoseng and Butip, where all of a sudden a day before his visit we saw public works all over, patching potholes, cleaning the dumping sites in those particular areas where its president was visiting. Umphathiswa wokuhlaliswa koluntu emntla-ntshona uyazikhaba ezizityholo zokuba iqela lakhe i-ANC lisebenzisa iinkonzo zikarhulumente ukuzigayela inkxaso kubavoti. When did I start becoming an MEC? It's 14 days ago. And I've been in Ditsobotla and other areas. I've been doing this work. You will recall, because we were at conference, in my capacity as the chairperson of the ANC, I said our focus is going to be on service delivery and on a daily basis. Amaqela aphikisayo athi aza kufaka isikhalazo kumkhuseli woluntu ukuba aphande into athi kungabikho komda phakathi kukarhulumente kunye neqela lezopolitiko.